The alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Ugandan National Museum, a place where unforgettable memories are created. Traditions are found and a connection to our past is reinforced. It is not only a testimony to the history of our nation, but also impacts knowledge of cultural and natural heritage to the present and future generations for their enjoyment. Through a variety of activities and exhibitions, we gather to discover our traditions and create new ones. The Uganda Museum is our country's cultural icon that makes it accessible for the next generations to come together as our story unfolds and represents the interplay of our country's past and present. It is in our history, but also in how it has evolved to embrace optical satisfaction and new influences. Our identity as a country is not only a moment in time, but also a journey of where we have been, where we are, and where we are going. We invite you to experience the authentic heritage, rich history of Uganda. Welcome to the Uganda National Museum. This message is brought to you by Alternative Digitalk. What did church do? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Mukuliko eyo mukumulamuko ate njagala kubategeeza oba okubajjukiza nti toli ku Mighty Drive tubeerawo buli lunaku essaawa zibeera 2 ez'okumakya paka ssaawa 4. Olunaku lwa leero as always ntera okubeera ne General Bijirwa Moses, but today unfortunately tetusobodde kubanga ate tumufuna, wabula next Monday we pray ate asobole okubanga ate atwegattako mu studios. Olunaku lwa leero ndi ate n'omukulu director wa Kanyeihamba Foundation and
Katonda ate nga ye director wa Alternative Digitalk. He's an author, a human rights defender and a social movement trainer, Mr. Norman Tumuhimbise. Ate ku ludda luli awasembera ddala nine omukulu Mukose Arnold Anthony, a human rights defender but also a seasoned journalist. Tugenda kubanga tutunuulira ate legacy y'omukulu the fallen hero, Professor George Wilson Kanyeihamba. We are not here to debate, but we are here to remember, to reflect and honor Temonange, a hero that went silent. Yadenga ate ebikolwa bye oba legacy ye ekya speaking very loudly. Tugenda kubanga to rememberinga ebyo ebintu bye tumujjukirako nate ne mirimo jinga bwazze agikola. So ngenda kukubiriza nnyo munnange oba oyina ekibuuzo or anything, suggestion, opinion, okozese comment section osobola okubanga ate osobola contributing ku show ene y'olunaku lwaleero. Ngenda tandika from Mukose Arnold Anthony osooka okubanga ate olamusaako abali mukutulaba otubuulire ne wiiki yo nga bwe yabadde. Mulabi waffe omulungi tukwebaza era tukwaniriza olunaku oba mukyagaleero. Wabula gy'osinzidde wasize otya wasiibye otya akawungeezi akalungi kulikayo kubanga kyemanyi eno video girabira mu nsi ez'enjawulo time zone za njawulo so nakindi oyinza okubanga ogenda okulaba nga tuvuddeyo nga teri live ng'olaba eri uploaded so wena wooli tukwebaza okubanga oba oli awo twegasseeko gwe wena afunye ebirungi twebaza Katonda olw'okuba nti Katonda akusobozesezza okubifuna naawe ayita mu mbeera okusomoozebwa tukkiriza Katonda nti byonna yaba abiteeseteese. Nze Mukose Arnold Anthony nga mubejja wabagambye kituufu weekend eno wiiki ebaddemu ebintu ebyenjawulo bingi. Okusookera ddala Monday twagitandika n'okuviibwako kwa Professor George Wilson Kanyeihamba nga Digitalk abadde patroni waffe so ne tuba nti agamawulire tegaali malungi n'okutuusa olwaleero era nga tukyali mu kukungubaga mu mbeera ng'eyo so agamawulire tegaali malungi nga bwe mutegeezeza but then later on akawungeezi ne tulaba abakkiriza mu kulya omuceere mu lusaniya abapiraawo nga balonkinga pate yaabwe Common Man Party newankubadde bugenda okuwongera ng'ate akakyoka ebyokulonda kagamba nti eyo sako oba bakozeemu kakiiko ka lukuŋŋaana lwakyalo naye nga newankubadde abakulembeze bakyagenda maaso bagamba nti yali abira byabufuzi batusuubira bigirwa lwali okujja okutangaaza ku nsonga eyo naye ne lubanga olunaku lwakubiri era President Museveni asigala nga akyatambula okulaba nga oba oliawo alondoola enkola ya gavumenti eya PDM oba Parish Development Model mu Kampala nga wiiki eweddeko ng'amaze division zonna ez'e Kampala nga yawunzise ne Kampala Central Ekololo so wiiki bwe tunetambula mu wiiki y'emu eno ne tulaba nga emivuyo akalibadde ng'akalulu ak'emirembe kagenze okuwunzika nga kajjudde emivuyo newankubadde abamu ku bakulu mu NRM bagamba nti emivuyo gino gyabadde mitono nnyo naye okusinziira ku mugenzi Professor George Wilson Kanyeihamba yagamba nti mu demokrasiya ne wabeera muntu omu nga yalemeseddwa okulonda mu bulungi kiba kitegeeza akalulu akusika amazima na bwenkanya n'agamba nti kye bayita free and fair kwe kubanga waliwo embeera eraga nti kale tekatuukiridde naye ebintu ng'emivuyo okugulirira okuba abantu okulemesa omuntu okulonda tebiriiwo alesi kabube mu mbeera ng'oli jasi yemulugunya nti oba oli awo tebamuwadde budde omala campaigning nga biki naye nga wano mu exercise wane awasigadde okulonda nga tewali muntu yemulugunya nti yalonze oba bamukubye ng'agenda okulonda oba baguze omulonzi we eyabadde agenda okumulonda so nekiba nti akalulu ako tekabadde kamazima nabwenkanya bwogerageranya n'abantu abakubiddwa n'okutuusa olwaleero constituency ezimu tezinalangirira so kati nga weebuuza bwekiba nga kabadde kalungi lwaki constituency ezimu tezinalangirira era nga omuntu yeebuuza lwaki NRM erina ssente ne state resources zekozesa okubanga bakyagenda kalulu ak'okusima mugongo era nga tebasobola lwaki tebakoppa NUP batleast awamu abasoboka bakole consensus awamu bacandidates batuule berondemu than omuntu wa bulijjo okubonaabona n'okuba nti omusayi gukyayiika mu mwaka guno ogw'emyaka 4 nga muli okukulembeze nalabye ne bannamawulire abajaganyiza nga President Museveni
abasuubiza obukadde obusatu nga langira nti babawo obukadde busatu ababadde batambula naye ku trail nendaba neŋŋamba nga tuli bubi nnyo bwe kiba nti bakusuubiza obukadde busatu n'okuba embuutu n'okyakya nebanekkamera n'ofukamira embeera sigambye nti kibi okufuna ssente kubanga nesente zibaweebwa zamibwa musolo bali entitled ng'abantu abala bonna bafuna gift ewafuwa President Museveni nesibalinaako buzibu omuntu yenna okurecevinga ekirabo okuva wa mukulembeze w'eggwanga naye ntunuulira excitement gye baba nayo ng'eraga nti amazima obwavu buli mu boni maro. Okay, thank you so much, Mr. Mukose Anthony. Ayogedde ku nsonga y'okubanga ate abantu balayininga up mu mugongo naye njagala okujokiza nti abakungu mu kibiina kya NRM bagamba nti afa abantu batusimbenga mu mugongo olw'ensonga wali eri akabokisi batobba ate bebamu abavudde ne bagamba nti ate kubba okusimba mu mugongo ate munnaye kutubbisa omuntu abalamu omuntu omu abantu basatu n'ababalamu omu nti omu babiri omu n'ababuuka so ebintu bya wano e Uganda munnange bizibu nnyo okutegeera ngenda kubanga nzira ewa Mr. Norman Tumuhimbise. Abatulaba mbalamusizza omanyi kabadde nga kalombolombo ka Arnold okutandika ne simanga ekisekese kitakola n'okubanga abuzaako kyabazinga bwabwangwa na nnono kati olusoga lutera okukyala manyi kati simanyi ate nakisekese simanyanga nsobola okuyita ye naye nga eri eba nteekateeka ndala nga mubege yagirese simanyanga abasoga nseete era n'abamalayo naye ebyo byo nawe osobola okubuuzaako kubeewamwe mu Lunyankole tetumuyina nanti kati ffe yandibadde nga kyabazinga mumulina tetumuyina ffe gwe tuyina eyewaŋŋamya ku ntebe eyo bamanyi mujajja mwami y'omugabe bwe bagamba naye by and large abatulaba bamwe bali nnyo okuba nti omutwe ekumiddeko leero Monday last Monday saawa mu kitundu Justice Kanyeihamba luyasa ogw'enkomerero n'atulekera Uganda eno n'ebizibu byayo naffe tutandikiraawo tukyakungubaga nga bannayuganda naddala nnyo abadde emikwano gye naye mu kyo nti no ye waakiri yakubye 85 abamu ku bannayuganda toyinza nakubira shuwa oba onawezaako ne haafu so literally ye nga naddini bagamba abeera amaze emirimu gye era Bible mubagikirizamu bagamba kasita oweza 7 emirala gibeera bonus so omusajja mukulu yabadde mu bonus wa 15 nga naffe tusabirira kale tutuuke kale kujja Bible naye ng'omutadde amugoberera bingi betujja okumusobwako bingi nga tunagendanga tudiscussing of course si show eno yokka ne other platforms endala tujja kwatongera okulambulula from point A to point B kyenina okutereezaamu at a personal level nti siyinza kujaguza myaka gye 85 kubanga ejjo gyonna saayimumanya myaka 85 nze mba nina kujaguzaako gye namumanya the 7 years that closest working together as a friend and as an idol a person I consider as an idol kati gyo giri nenjirekera abalala ate nabo tebaliiwo kubanga teri muntu ayinza kukumanya from day 1 to myaka 96 abamu bafa ne banga bategeddeko egyo abamu bakufaako gwe niwasigala kukyali mulamu ne babeera bazadde bo you may not omuzadde yandibadde omulungi okucelebrating emyaka gyo from 0 to when you die naye ate bwakusooka okufa aba takyakucelebrating emyaka egyo waliwo gyomulekerawo mu bbanga so but also having been a student of law I will now worry that period of learning about Justice Kanyeihamba through the writings the legal literature then this personal connection with him under the foundation also as a friend, also as a media personality, interviewing him where he would share more than any other person could have shared. And I should equally chest thump is unless otherwise Digitalk may be the only media house China clips and videos nyingi na interviews nyingi on record between us and Justice Kanyeihamba. It's on record. There are very many those are to deal the articles they wandikanga mo monitor back in the day. But later alone, because of the of his lethal tongue in regards to speaking truth to power, many media houses closed him out.
Well, we shall that's we how shall we took get him out. Mr. Norman. I want us njagala oberenga otuwa what stood out for you in the past week. It is the proof that NRM is another, you would want to say, national rotten movement, because I think it also stands for NRM. But we don't have such a party in Uganda. But that, you see, you have asked me what stood out for me, and I'm giving you my opinion. Okay. So to me, I still own the opinion that it exhibited that it's a national rotten movement by and far. Nti akalulu bambi kalaze bannayuganda nti ko kano kakufana kuwona. Era mu kufana okuwona kuno abafudde n'abawonye buli omu wali wakabira emiranga. Zinalabye omusajja mukulu Sekikubo ngagamba I don't know. Abini wakala akoze eggulire nno naye he doesn't also know. He doesn't know how he lost. Like I don't know, like 1,000 times. And when a legislator has been in parliament for, I think, 20 years now, when he doesn't know, now who knows? Naye nga mu byo nze, as an individual, personally, ntandika okulowooza nti aga amaziga, in my view, amaziga go tegabeeraga kuba nti nno omuntu asubiddwa ekifo ky'okugenda okusavinga bannayuganda. Alaba akasaala kagenda akalimukagwawo yamanyire ebyobwerere yamanyire ekimotoka kiyoro omudidi, like when he says he doesn't know, so literally he doesn't know what next, because Katonda ffe atuyambye tupambanye eggwanga lino mu bubi bwalyo nga bwe libadde, era Mukose may not have as much, naye he's another hero surviving in this country alone, nga toyina mulimu gwa gavumenti, toyina nsimbi ya omusolo gyokera n'okavula, toyina kumanyi nze nange nze naba mmanyi nange nina bemmanyi ate nga nabo bammanyi nesi kifunyemu nze omu ku banyankole bwe basala. Naye ate omukulembeze w'eggwanga yatugamba nti it is so easy to survive in this country because yagamba even a fool can survive in Uganda. Now he's going to be shocked because someone has been in parliament for the day as if he doesn't know. So it means there is trouble. So to say nti abantu ababadde bakabira akalulu abasinga, it's not because bagala okusavinga eggwanga, balaba nga akalimu kagenze, balaba nga insurance ya medical ku malwaliro ge bagana okuteekamu sente gatereere tebakyasobola kati kuaccessinga because insurance policy yo eggwako olunaku lubalayiza omulala to replace you in parliament. Ekimotoka kikiyoro mulidi, I want to believe in budget eddako kijja kuba million nga 3 tagenda kifuna. So aga amaziga nze namutegedde, like my friend always says, nze mutegeera what it feels okuluzinga omulimu gwa million 4 buli mwezi nga teguliiko towa musolo, because those gentlemen and the ladies don't pay VAT, don't pay payee, guli pensionable, bayina akasente katukunganya ne bakalinda, bayina insurance y'eddwaliro, abazadde baabwe, abakyala baabwe, abaana baabwe, ebyo byonna abalaba nga bigenzemu I don't know. So literally akakalu ne katulaga nti bwaliwo basajja bakulu abacha mu biwoobe naye surprisingly they will come back as independent to continue wanting to know, because now they don't know, so they also want to try it must test a year second phase so that they could perhaps know why they lost. And once that is closed, I can assure you now they will know time was 2. So they will know time was 2. I have seen Byobade, he doesn't know singa katade mu Luganda naye maybe kajatambula ajatuyamba katere mu Luganda. I've seen a distant friend back in the day in Ndunguse, John, former AIGP, ng'omwana amugudde mu bulago ng'edde okolagala kulijjayo naye ng'amuluma amukwata mu bulago emia lieutenant ng'agala mutuga butuzi oyo naye nga biwoobe byerere, but gladly n'awangula. I have also seen a close, okay, not too close, but a friend, a one Fortune Habyara, also in Kisoro there. He was a commissioner of police, nga yatwala back in the day yatwala police, there's some department that used to say, police professional standard unit yatulanga Bukoto, PSU. That gentleman nawangula, but for me change ja mu bintu bino nti aba bannayuganda naddala bali mu position mutegere nti police by and large ekolera government, because buli muntu atera okuba mu police ajja ku NRM tetulina right of association nanti kati bakugamba nanti bajja kugamba nti bwe kiba nga kitambula nga mbaata nga kibuka nga mbaata nga kissa nga mbaata kana kiba kibaata kati because babeera nga bakadda officers
kyova olaba abasinga bavaayo era bacontestingira flags ezo banamagye abavudde ne bagenda mu opposition nanti baabo for some reason they have had their record tosobola kuŋŋamba nti omuntu okuba nti abadde mu police standard professional standard unit as a police officer wakes up in the morning out of blue. Because maybe if you transition and begin like an independent, isn't it the association out of the fear that if they associate with the opposition, the government might come out to fight them? Then that means that you are serving a government. You didn't know that it's a government. It's purely some entity that doesn't see difference between your consciousness vis-a-vis what is wrong and what's right. Well, ngenda kubanga nzira ewa mukulu Mukose Arnold Anthony. Twalaba bana mawulire bangi nnyo nga balekulira emirimu gyabwe nga bagenda okubanga ate ba associatinga n'ebibiina ebirala. Naye ate abo betwalabyeko abeetabye mu primaries za NRM abasinga baloozinze. What do you think ekyaleetedde bana mawulire bano okubanga ate bakubwa akalulu? Kusobola kwa byonna ddembe lya buli Munnayuganda okukkiriza oba okwasociatinga n'ekibiina kyonna kyayagala. Era first of all nabadde ndaba bannaffe abamu nga babakastigatinga lwaki bayimidde kaadi ya NRM. Nze personally sina buzibu na muntu kugenda ku kibiina kyonna kyayagala. Nze obuzibu bwange bwali badde extremism. Nti Mumbejja wabo for example sigamba nti wa NUP naye wabo wa NUP nga soba ndi wa NRM mulaba tena kunsemberera oba yiwa alaba nga ndi wa NRM yewa NUP tena kunsembera nti nokuteekawo oluwonko nze ekyeka kyenvumirira nti newankubadde oli wa kibiina kirala tutunulire kyakirizaamu okujjako nga akoze ebyo byolowooza biti obulasemata kugeza awagidde abatulugunya naye ayinza kubanga wa NRM naye abivumiridde tukitegeeza nti aluvanyuma akyali eri naye alaba bitagenda bulungi. Naye back to kibuuzo kyombuuzizza okusobola kwa byonna bannamawulire abasinga tugenda tubeera ku mikutu wano ne twogera nnyo oluzungu ne tulufuuwa ne tukwata X oba Facebook oba TikTok ne tulowooza nti n'abalonzi baffe ground emayoga eri ekasitime batumanyi era batulaba bye twogera babitegeera nti weegendereza nnyo nti munnamawulire katugeze nga nganzi w'ebusoga emayoge nga nkola ku rediyo y'ejjinja ng'etuuka ebusoga ku kyalo kyange nkola impact okusinga mu Mbejja Bikobere ali ku TV y'e Kampala oba ku rediyo y'e Kampala nerooza ndi w'amaanyi ennyo tebamanyi nakumanya nti ndi munnamawulire nebyenkola tebabitegeera. N'ekirala nti bwe tubeera ku mikutu gino ebiseera ebisinga twekiranya tetulinaako olunaku lwolekera ku makya noyogera Munnayuganda buli kaseera professionalism ne bakwa munnamawulire munno obeera ku mukutu guno ogwa TV nosirika otya okuba kukyogera musimanyi bakama bange ate simanyi gavumenti gyempereza. Nze nafuna obuzibu nga nkyakulembera bannamawulire mu Wujja 2082 nti bagoba bannamawulire 39 ku UCC yagoba bannamawulire 39 ku media houses ez'enjawulo wanadala mu Central naye nengenda mu court naye okufuna affidavits ku media houses zino supporting nga ngenze mu court omu nangamba nongamba gwe government anagisobola gwe ate government nene nnyo okusinga gwe omuntu omu Wujja mulowooza muli b'amaanyi naye nga mukulu media house emu omu nagamba nti okuwa affidavit kubanga government yasinga otuwa obulango so kati naye nga olaba nti omukutu era omuntu yampa affidavit yali ogu Josephine yali akulira NTV yeyampa affidavit eyansupporting okuwangula ne bannamawulire okuba nti basobola okuddayo ku mirimu gyabwe naye bali bagobye nga ne bakama baabwe tebanyega muleke bafuna obulango. Kati osanga omuntu ng'oyo naye alemereddwa okulwanirira wajja akasente ke naye nga ayaga kulimba balonzi nti ngenda balwanirira ddembe lyammwe bw'obanga tusobola okudifendinga mulimu gwo onaadifendinga otya omuntu wa bulijjo so nti bano abantu abamu tulowooza nti kutogera oluzungu olungi ennyo okutegeera abantu baffe abawansi. Naye bano mukulu wange mukwano gwange Muyanga Utaaya ng'atagala mu myaka 3 abadde mu bibiina kumpi 4 nti wa FDC from nowhere myaka nga 3 mabega yali atambula nnyo ne Dr. Kiza Besigye ngenda okulaba asaze ekkubo agenze mu Piraawo Piero Uratha ngenza okulaba avuddeyo nti atengenze mu NRM. You can't
tosobola kubanga mu busiraamu nga tonnawonna tayiri noyagala oyaziine kati ye yabadde yakanyira mu NRM nayagala ategeerere ab'ebulamuugi aba NRM so nti naffe bannamawulire tulage kulowooza nti abantu bano tujja bategeerera abantu bano tubabeeremu tutegere kye baagala so si kuva Kampala n'endowooza y'e Kampala tugitwale ground. Nina omunnamawulire omu sister wange Bagaya ye abadde ali ku Twitter posters ze zonna za ba Jaden naye nga neolabira nti abantu bengendamu bafaanana batya ayinza okuba nga yabadde ne posters ku ground olaba bakugamba nti bw'ogenda Greece bw'ogenda Buyonaani weeyise ng'Abayonaani bw'ogenda Bulyambwa naawe yiga okulya embwa bw'oba munnamawulire ate bannamawulire bali badde abantu abategera ebintu bino nti ffe mu investigative bw'ogenda okuinvestigating oba okubega bamalaaya make sure naawe olina okufuuka ekyo either oba omusajja olina okugula bamalaaya oba mukazi naawe olina okwetunda okusobola okufuna information eyo so nti bw'otasobola kwefuula munakyalo n'ogenda olugezigezi lw'e Kampala bajja kudisciplining. Well, thank you so much. But also, Mr. Arnold, I want to say that we are in a digital era, so it is okay for people to use digital tools to campaign. If so, it impacts them. Olina okumanya abantu bo kye baagala yenswaki olaba bannabyabufuzi abasinga agenda asima ettooyi so akuba nti akyagala naye nagwa mu kinyata amini mu ntaana n'asima n'abakyalo entaana so okutuleetera bannabyabufuzi abatamanyi their roles and responsibilities. Nze nina babaka bemumanyi nga ku parliament bakola ne ground bakola fo kubana abe Kampala nze omulonzi kasoma nnyo omulonzi kyayagala bw'obanga olina okulonda ebintu ebi either ogenda kubakiikirira Kampala oba nakubakiikirira ku ground kati bw'oba tasobola kumanya dynamics z'abalonzi bo bwe obuzibu basanze nti ow'e Kampala Semujju yamanyi kye baagala tebasema ntaana naye bamumatira kubanga bamusina okolaki kwogera kati nti owe wange Ebunya East watasobola kwogera ajja kuyita mu Semujju ayogera atuuse endowooza ye naye bw'anaddayo ku ground abajo mulonzi we amanyi kye baagala kubafumya mukyere ebintu tuwe bityo bo be balonzi bakola ki kye baagala. Thank you so much, but I also want to caution abalonzi nti mulina okumanya emigaso gy'abantu bemutuma naddala ku bifo ebyenjawulo tojja suubira member wa parliament ate ajje ku mukolo gw'olwokuba omwana we ayanjula nti you think those are the roles and responsibilities of parliament. So twetaaga okuba nga ate tumanyisa abantu bano obuvunaanyizibwa bw'abakulembeze baabwe be bagenda okulonda naddala tuli mu electoral process oba mu electoral season abantu bano beetaagira ddala okumanya ensonga ezo bwe bamulonda abantu abanaabeera nammwe mu nnyimbe oyo no teyatasula mu nnyimbe tetujja kumulonda then you haven't known ate emigaso gy'abakulembeze be mulina okulonda. Wenyini awo tulina obuzibu mu byalo nti mu Mbejja abantu b'ebyalo balonda bwe tuli mu ffumbo basobola kubuuza mukyala waaliwo oba mwami waaliwo tebatulina nnyo obusobozi bwa mu Mbejja naye kumanya mukyala wo neweebuuza nti bwengenda mu parliament ngenda n'omukyala ngenda n'omwami so ndi natuka n'okubuuza nti bw'obanga katugeze toyina maka ku kyalo kale kyamaka ki understandable because tusobola kukiikirira wootabeera naye ne bakubuuza alina abaana bameka neweebuuza nti kati abaana n'obukulembeze oba okubakiikirira bikwatagana so ndowooza nga bw'ogambye nti ne isi etekemu nnyo amaanyi naffe abali mu kwesimbawo naffe tumanyise abantu ate kati gwe oyinza obutasobola kubamanyisa kuba ojagala mu constituency zaffe ezimu ez'omu byalo bagambe nze omugaso gwange kulondoola kubateeseza biki bagambe ffe totunyumiza ebyo naye isi weevaayo nti omuntu omala atali gwe yeesimbyewo bw'avaayo for example nga isi nabanyikiza emisomo gino oba oli awo kubanga bwewokubira akadingiro gyagamba tayagala tuwa buwi mukodo atwegobako naye wabaawo katugeze nga emikutu nga gino egy'amawulire isi ne intensifying emisomo egyo oba oli awo omulonzi yandipiikingamu kimu bibiri. Well, thank you so much. Njaga okubanga ten crossing nga nzira ewa Mr. Norman Tumuhimbise. We have known you for giving political prophecies. Nga tuva ku nsonga eno sobola tukolerayo political prophecy ngo besinga ku ebyo ebyabaddewo mu primaries ezawedde eza NRM. Mbadde njagala kutandikira ku Mukose kyayogeddeko naawe especially ekyokuwa abantu ssente. Sigumusi ebiri nze Nalongo bamwako ekikajjo sugar cane Nalongo abatamanyi Nalongo ye mukadde my mother biri mukaaga
and I was there. Baba w'ekikajjo abakazi 12 bawe ekikajjo kimu mu buli omu ajjeko ennyingo emu. My mother nagamba tajja kujogebwa. Back in the day yali minister bamuyitanga. Which year was that? 2006. I was in senior 6 and I was in a holiday. So they gave my mother. Mukulembeze ekyoyo. Yafa bamuyita Honorable Kezimbira Miyingo. Back in the day yali minister wa internal affairs. So when they gave my mother ekikajjo because yalinga n'abakyala in our parish bamuwa ekikajjo kiramba agabanyizeeko bakyala banne kati nga buli kakundi k'abakyala bali 12 nga bawa ekikajjo eki buli omu ajjeko ennyingo naye embuuto yali walinga abantu babiibya bazinanga tebakirabanga nako. Is it because you don't grow sugar cane that side? No kumanyiira. So it's by the way that's biri mukaaga era yemu ku nsonga ezandeeta mu bintu by'obukulembeze bino. To speak truth to power. Gladly, my mother, much as she's not a Muchiga, Yagamba, Timpuza Kujogwa, Kezimbira, Nakati, Nechikujo, like Kavana, so I learned a lot. Kati, Ngojeko, Kumanti, Teviva, Binds of Kutualambo, or Filiza democracy, and Muita. I Nando's and Andy as is a Wongo, the ideas is King Louis the 16th. To say almost sort of Guavalonda. Kwanga mazima matuufu olumu aliwo omuntu gw'olaba tayimanyi amakulu ga kalunda lwaki alina n'okukalonda. And this is not in bad faith. Naye ndowooza kyekiseera abantu abamu bakirowoozeeko. Tosobola kukeera ku makya ne weenaanika gomesi n'okubuta sapatu balina engeri gye bakubuta sapatu wano mu mbiriizi buno obukubu ne bulabika obulungi ne yawumoja kamasamasa n'agyenaanika yogayoga ali mu layini ya kalulu. Bamuwe 10 olumu no babera oluno yanyiriddemu yesize shampoo n'anyirirako ko ne basobola okwecha ebitano because nabalabanga 2011 nesinga kiro kya sabuni abafa bano tabuni bayenge baba talisa baka machine baba kajjawa tubabwe tutenga tuna twenkana batambala twekiro ati omuntu watyo nasoka tusindikira omuntu mu parliament mba tuteseze atulowoleze. So either tulina kukifuula intentional omuntu batuloba n'ebigezo to qualify maybe basokewo pre-entry yabadenga pre-voting exam. Why should we see a citizen vote? Why but do we you want answer. To vote? Kati bamala tuwa answer bochugatolonda because for sure what type of a head people do not know why they vote. In fact, n'abeesimbawo even the candidates in my view there should be debate, there should be pre-candidate exams. MPs answering a question and answer. Why do you think you are the suitable candidate? You qualify. You want to contest for MP because honestly speaking, teriko yasoma terika atasoma bonna endowooza yemu bakera ku machawo nga ambulance nga n'omusajja gana degree namba nga mayino mugaso gwa MP nasoka gula ambulance nga 3 nazewanira muzanatira ambulance era mundabiranga ddala waliwo omusajja wano omusajja mukulu yasoma n'okusoma I think bamwita bakatooto yali mu ntaana eyo mbalala yagwa mu ntaana eyo ng'asima ntaana nga oyina ebibutisa ebigonde ebipala byambusiza ali mu kinyani mu kusima ntaana engalo neeruma ne Francis Mwejuche honorable. There are very many. Obasanga no MPs atambula n'abalonzi b'ebukungu jjo kuva gye bava bagenda ko. Shouldn't we blame it to the previous leaders abakitandika? Kati gwe n'okola otya, not two wrongs don't make one right. Gwe n'okola otya bojja. Era nze mu kaluka 2010 nasanga nga abakyala awo n'abasajja nga bangamba muno nywere ku ndeku yawe nagamba temujja kundwaza TB mulindemu. Era abamu because it doesn't make sense muloko njagala kaluluko kamu mboyino tufaana atenze muno okufaana ne ompe endeku kiriko akolola bwakolola bagamba nywaho honorable nonkunda wafa bainansa kazamalwa bwakigira bwati bwakolola you see ekyandula ekitufuula abakulembeze okwawukana ko betukulembera ngeri gye tweyisa. To be honest, if MP is a legislator kukuteeseza tewandyagadde ataafuke nga musimi wa ntaana awo oba omaze omuti oboola era si obasanga eyo oyo tatufaanana tugenda mu akalulu kati mulonda babafaanana mubalonde babafaanane babawe piraawo because mukutte obukulembeze ne mufuula ng'ekintu ekyokuzanyisa kitalina makulu nange bampeemu oli simayanga abiibiza bulungi amaganda oyo ne bamuwa oli yakubira obangayina aye bumuwe like there's a problem. So bwe mutatereeza ekyo era going back nti singa wabeerawo maybe some exercise nga ekigezo ng'ekyo bagenda okwesimba muli bameka ne mugenda kugombolola ne mutuula ebibuuzo nga yo process I can assure you would be shocked nga muyinza okudeclaringa ekifo nga tekuli muntu
because bonna emitwe nga bwegibeera gyewuunya otandise kulinnyirira eddembe right to kubanga okulembera abantu gwe kenyini tetulaze ekisooka kya byonna abalonzi tebatulaze mbuno bamanyi lwaki balonda kubanga singa abalonzi bali bamanyi lwaki balonda tewandibadde nanti kati abakubulemi nga babiri isi tekoze mulimu gwayo isi katugeze mutekoze gwayo gwe common sense ye kugamba ki mbosime mulayini wakuwa olukumi gwobwongo bwe bwekugamba then kati mutalina common sense gali wake emitimu byesonyiwe do not vote no just don't vote because literally you don't even know why you are voting kwanga kiringa kuva eno konge gye muwangalira nogenda mutawoni nga toyina okay they call it aimlessly batubanga kiboko musomemu simply you are walking aimlessly in the school compound tomanyina wadde watuufu obanga agenda ku library noweta ekikubo nodde waddoosi nolingiza waddoosi noweta ekikubo nodda mu staff room at the end of the day you have overmoved some good kilometers within the compound the premises of the school going nowhere with no aim kati lwaki osigala waka nawe nobeera bulayi ku TV nogamba okay bannondedde kubanga gwe tonategeera then bw'olizuuka ku makya otegeera lwaki olonda you would gladly go and vote ne bakweza 2,000 ye kenyini azikuwadde eyo punishment gyosooka okumuwa butamulonda. But also to remind you, Mr. Nomani, nti bannayuganda tetuleme banenya nnyo okubanga bakwata 2,000 kubanga watugamba nti the poverty that is in Uganda it is intentional okubanga bakumira bannayuganda mu bwavu. Nti bandi badde obusungu obwo okozesa sente zaabwe n'ozigaana n'olonda ab'omugaso ebenga punishment gy'owa bali abakomedde mu bunaku in fact obusina bwavu obunaku ne guma kitegeeza omukazi w'abaana 5 pozi omukazi tabeera namaka kale katukitwaliraawo namaka kamwe kigambo ekipya mu Luganda namaka ne semaka musajja mukulu atuludde enviri ziri eno mu nkoto mamwe 2,000 ne yebaza nakwita honorable then no simba line no gya no mulonda literally you don't qualify to vote. Ate mumbeja wenyini awo ku nsonga ya mukulu Nomani nti bw'otunulira fe abalonzi mu byalo abawereze Kampala abaka abatufaanana abatusemera entaana abatufumbira mukere ogwo bwe tuke Kampala ate twegomba ababaka asemoju Muhammad Nsereko bamene bigasogona tugamba batesa bulungi naye nga ate ffe naffe tulina abasobola okujja ne bamashinga ba Muhammad Nsereko e Kampala naye tulonda eri mu kyalo tulonda batugulira mikyere tulonda batuyambako ku nyimbe abatugulira akawunga ku mukyere so ndowooza nti naffe ng'abalonzi bwe tuba twegomba ab'e Kampala abateesa obulungi ndowooza tutandike naffe okupracticinga bano ab'e Kampala kye bakola naffe tukikole mu byalo. Nze waliwo omulonzi yayimiriza omukono 2011 nga neesimbyeku MP nangamba naye ng'oli mutono now for sure such a head ye mu byonna byalaba oyogedde bulungi biki wasn't it your responsibility okumumanyisa nti obukulembeze tebuba kugambye yakugambye amayigo bati batuyita oyogedde bulungi nnyo tetukulabanga biki amwe yasooka nangamba muno nzijidde mu kalambi because nali wa FDC and IPC at the time omuzindalo bagwo yagamba oyogedde bulungi ne mwana waffe ng'oli mutono abasajja eringa babeera b'amaanyi ne mbuuza nyabo basitula yinjini ejabeera waliyo gundi waliyo jimu so if myaka emeka and it's the same those are very good years I think around 15 years you get mushimango yatukubidde oli misi agamba abamuwe kati atali misi tebagenda mu kivulu so bwe tuteefumiitiriza ffe nga bannayuganda wajja kubaayo ba crusaders nganzi n'abalala tugambe abalonzi koma bukome ku voters card eyo voters temala tule ebigezo kale abise ku primary school yo oba mu church so should we expect okulaba ekintu nga kikyuseemuko in the general election or we should expect something going worse than we experienced in Kalua Kawit? It's going to be worse because nti era bw'olaba ng'oggyeko constituencies entono ennyo eziina abantu abakyali ab'omuzinzi bw'ofuluma mu kibuga Kampala in fact gw'olaba ne mu Kampala mwennyini era mulimu ab'ekibogwe muno mwennyini what about now Kashagama what about okay with due respect olese General Moses Ali parliament is for speaking how is he going to speak ono Rashande wakiriye tasobola bungi kutambula but he can speak parliament is for speaking Moses Ali agenda kujjako n'omutaputa
mbu yajja kugira byakola ebyo then oli amuvuunulire mbu wano gye no abadde ategeeza kino baza okuba nga beetegeera naye tell me bagenda kujja babiri. You see people with due respect tuwe ku ggwanga lino ekitiibwa tuleme okuba nga kati tukyaswala tweswaza bweswaza nti baana bato diguri ziri awe West Nile nyingi zabadde simbi line nga zinonyo naye nga bakimanyi nti mu parliament tewaliiwo wogenda n'obubonero kubanga n'obubonero tasobola bukozesa kati yagenda kwogera if parliament is for speaking. We have seen General Moses Ali speak, though he has difficulties in speaking. That means that he might... If he has difficulty in speaking, he's given a minute or two. How is he going to use his difficulty in speaking to forward we expect some message? The Speaker of Parliament to be humane enough to understand give his him situation time. And just then bakolewo kyemba y'abakadde waggulu bakolewo kyemba y'abakadde waggulu bakwata abakadde bonna bonna bayiwo waggulu eyo babawenga obudde ekiro n'emisana boogera abadde nga mulamu ng'ayogera ddi so kati nze siraba nsonga lwaki olabadde mulamu nga tayogera wesiba ku kyokwogera abadde mulamu ng'empapula zimukuba ekigo yaseerera olupapula ne lumukuba engwala nga mulamu kati tayogera. And of course it happens in life. Who knows, tomorrow I may not be speaking. Naye I respect myself when I get sobodde kwogera kandi kere bano kubanga if parliament is for speaking when Chanjo began to have issues he stepped down. This one when he got issues he wants to step up. Does that make sense? Well, ayinza okuba nga atayogera naye ng'ajja kwogera by January emirala akola oversight role asakira constituency ye so ndowooza y'ensonga lwaki abalonzi basazeewo okubanga bamutrustinga because Farida wagidde obusiraamu mpozi oli Farida no I am not siri mulonzi we nanti kati ensonga ya busiraamu kati okuba ekikokola nsonga ya busiraamu binge Farida binge ali tugendera wana oversight role gyagamba mbeye gyagamba wetakisa report nakwata report ngamba ku nsonga eyo ey'ebyobufuzi tutunuulire legacy and the works of the late now Professor George Wilson Kanyeihamba. Twagala okubanga ate tutunuulira butya mmwe abakulu ababiri bwe mujjukira omukulu oyo. So I'm going to begin with Mr. Norman. How do you know Professor George Wilson Kanyeihamba personally and intellectually? No, first of all, he was yali muntu, I would call him, and this is with due respect, one of those most annoying people if you are dull. Oba kizize mu Luganda ekijjo nyuma. Nti y'omu ku bantu nze be nali nsinkanye ng'anyiiza naddala nnyo ng'oli mu buyabuya. You get? One of the most annoying people when you are dull. Because the genius in him vis-a-vis the dull or the dumb, they don't match. They don't share a room. Yaberanga n'ebintu byakusubira okubanga obimanyi. Kati abo ababiri bambi tebasharinga room era basanga bate kukweramu obukuubagano. Nze nasooka okusinkana Professor Kanyeihamba. My really first time was around 2015. Nga nakamala kuwandika katabu and sowing the mustard seed. N'abasinga abamu bambi bateera okukwata history when bamutandikira ku Uganda House, which is not true. Professor Kanyeihamba wamala okuyitalinga office ye yasooka yali ku wanawali Eco Bank, Parliament Avenue. Eco Bank opposite, I think this is Java something on Parliament Avenue. Katwaliwo Eco Bank. Go Farmers House. Very good. That was his first office after retirement. So nzawe musinkana in his chambers nga ziriko GW Kanyeihamba and company advocates. And I had gone there with a gift. Of course, those of us who write, all you move with is a book as a gift. And he was moved by the title, and he asked me to come to his home and visit him. That gentleman, when I gave him my number, he's the one who called. You said you were coming. What happened? Why did you call me telling me that you weren't coming? I'm like, Prof, I am on my way. That's what you always say. I am waiting for you. My home is, not mentioning his home, Buziga. There was another signpost on his road. In fact, I remember him saying that you will jump a few fences from General Aronda's home and you will ask for Kanyehamba's home. That's way back in 2015. So that was my first time to engage. So when I went home, it was a very, very, very long discussion. As all of you know him, you couldn't go to Justice Kanyehamba's home 10 minutes. Thinking you are going in 10 minutes. Yeah. He will take you through
Uganda's history. He can even throw you back to Europe and brings you back. Just nga muli awo nenga bwemugenda bwemudda. That was him. And he was one person nga okugendayo olina kusooka mukiteeka mu mutwe nti ogenze kuyiga. Ayita ayagala badoma era nkiddamu kubanga era bw'otabitegeera oyinza okuyisaamu eggaali nga bwe bagamba because ayagala obitegeere nga bye bakolera eggwanga lino. So ebyo netutandikiraawo Digitalk byatandika formally nayo netutandika okufuna partnership naye okuba nti asomesa bannayuganda ebintu ebigenda mu nsi muno mu maaso. Naye mu byonna nze ng'omuntu ebimu ku byasinze obutanyumira nalabye statement ya President Museveni about Justice Kanyeihamba. Omuzungu njaga to underlining bagiyita the literal rule to define the word crook. A crook stands for someone who is dishonest. Yeah, true. That's one of the definitions. You get tali mwerufu. Ngagamba he first met Justice Kanyeihamba in 1986. I later met Kanyeihamba in 86. Naye Justice Kanyeihamba has shared with me and with the rest of the world and also in his books nti ye yali akulira bannayuganda abali mu waŋŋanguse ebweru after Aminizi ku era mu kulwanyisa Amini era bamuyita ng'omu ku bakugu ajje ababuulire ku human rights ne rule of law ne constitutionalism e Tanzania n'abatuuza n'ebirala nga yabakuliraawo era avaawo addayo. Yusuf Lule bw'afa Kanyeihamba yakyeringa meeting e Bungereza ng'era section y'emu egamba baseewo Dr. Samson Kisekka yabeera twala NRM at a time as the political wing. Kanyeihamba nga muvubuka nno of course yali muvubuka mu 1980s. NRA was in the bush and there was now an NRM as a movement yonga yo ya Yusuf Kironde Lule nga a political wing. Kanyeihamba in his wisdom n'abagamba n'atuuzako kasa n'abagamba kirungi era kyonna kinyuma nnyo nti Yusuf Lule being Muganda abeere ng'asikirwa Dr. Samson Kisekka kubanga naye Muganda ate his experience n'ebirala. Naye ate mu byo olw'okwagala okusawo bwa Sseruganda nti bannansiko abakyasinze okuba nti bateekamu amaanyi mangi abali mu kulwana bajja kunyumirwa nnyo singa Yusuf Lule asikirwa Museveni mulwanyi munnaabwe because by and large he's a political scientist ate mukulwa mundu, so he's a 2-in-1. Era bagenda okuvaawo nga they were handshaking ne bategeera lwaki Museveni yali alina okusikirani Kironde Lule. So omusajja akoze ebintu ebyo era bava yo ne bawangula obukulembeze wano nga bakawamba 1986 88 nga bakamala emyaka 89 nga bakamala emyaka 3 ya convincinga NRC n'abagamba ono omusajja tumwongereko ku Budde because Obudde kino emyaka 3 yakamala mu buyinza tegimala, like the country is still up and about. Era nno kyekimu ku bibuzo byamwenyizanga nga binamubuuzanga mu interview nemugamba abantu bakuvunaana olw'okuba nti wayongezayo government n'agamba abo tebategeera kubanga teri ngeri gyebatukutte eggwanga eri akamala jasa obumaze emyaka 3 nga twakava mu nsiko ate mugambe muliwo omukulembeze omupya muno basiwa akalulu immediately. So era yagamba obuvunaanyizibwa bwe bugenda between 86 paka 9 awo ye yali asuubira nti ebintu byandikyuse so kati abamuvunaana nga yagamba bamuvunaane kino emyaka gino 10 gino egyasooka between 1986 and 1996 naye ebisigadde buvunaanyizibwa bwammwe ate nga justifying agamba twali tukyali mu kasamba tukoka amaanyi nnyo okumala gasobola eggwanga tugambe nga bwe baali nunudde baveeyo bonna bavudde mu nsiko bali kwasa ba civilians and he's one person who would own his mistake but also justify why he did or took such a decision. Kati omusajja bwatu bw'ovaayo n'owandiika nalabye page eyo omusajja like half a page nga amwogerako, and I took Mr. Museveni for being a crook, underlining the definition of a crook as someone who is being dishonest.
Well, thank you so much. Ngenda kubanga nzira ewa omukulu Mukose Arnold Anthony. As journalists, munaye fe tumanyikiddwa kubanga ate we tell the untold stories. What untold story eriku Professor George Wilson Kanyeihamba that you wish the public to know that hasn't been told? So nasinkana my first encounter yali 2018. Twali nze mwami Nomani Council Aaron Kiza oba nani yao. I remember twali abantu bana. Nitugendayo naye omulyo gutwasangayo nengamba siriddayo kubanga lwali olunaku lumu naye nga ejukansi naye nga ebitabo nasali musomi by then naye nga asuubira ebitabo at least emu ku bitabo byewandiika byemmanyi ebitabo bisinga bana amateeka nga babimanyi naye nga nsikola ki sibimanyi ye nga amumanyi nti musajja w'amaanyi munamateeka yaliko like nga ebitabo birala bimanyi naye nga ebitabo bye saabisoma nnyo so nekimujja ku nnyonyo era yanyombesa nnyo ebitagambika so kuva ku olwo nengenda nga amutegeera mpola not until tatandika Digitalk nayagala idea yaffe era bwe twamutuukirira okufuuka patron naendosinga foundation yatandika n'agamba no I can't give out leadership to people I don't understand. At least I can understand no man and I'm convening a meeting. But convening a meeting okusobola okulaba nti akwasa abaliwo ne directors abaliwo obukulembeze bwa foundation. But that aside, Kanyeihamba mbadde mumanyiiko nga omuntu akkiriza mu nakidi defending. Bwagamba nti mumbejja I love you because of ABCD. Ne bw'olikola ensobi ajagamba you did that mistake era I condemn you but nonetheless I still because of ABCD nkyakukkirizaamu okyasobola okukola obulungi ekimu ekyokubiri abadde omuntu akwata obudde bw'omugamba nti we are meeting at 10 a.m. at least tuukawo 9:59 naye don't make a mistake otuukewo 1:10 mujja kwetwala bwe ziba saawa nnya tomugamba nti ate simanyi jaamu enkutte ate simanyi traffic agamba Uganda wajingiddemu yesterday okusobola okutiminga buddewo omanye nti saawa ezisimbe nga ntuuse Kanyeihamba abaita kuba ssente ye nga togisayiningidde niyo ziba sinsi 5 oteekawo akanooti I have received niwaba nga akuwadde ekirabo oyina okisayiningira oye Kanyeihamba gwe mbadde mmanyi Kanyeihamba gwe mbadde mmanyi zero eba zero o eba o toli mudivertinga n'ogamba but zero neyafaana o ekyokulabirako yalonda obukali bwakawedde yalonda president wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu naye afudde akyogera lunnyo newankubadde ng'agamba nti he has made a lot of mistakes but I voted him and I believed because being a Muganda naye kuba yawa ensonga ze lwaki yamulonda n'agamba naye nsuubira nti ajja kufuna obuwabuzi katugeze nga mu Buganda afuna obuwabuzi banaddiini afuna obuwabuzi abe omukulembeze omulungi naye gyagenza like nayogera ensobi ze naye naziremerako n'agamba nonetheless nze nakuwagira naye mukulonda okuddako niba nkyaliwo sigera kuddamu okukola ki kuwagira nina kuwagira Besigye era afudde agamba Besigye komawo kuki ku ballot newankubadde Besigye yali mugamba sigera kudda naye nga amulemeddeko so yoyo Professor Kanyeihamba bw'abadde nga akkiriza mu kintu tusobola kumukimuggyako kyakkirizaamu njako ekyokulabirako badde bamulongoosa eriiso I remember Norman bebamu ku bantu abali baganye talongoosebwa namugamba nti ku myaka gyo sajja oyinza obutadda ngulu so twali kusaba nti ku lw'obulungi bwo n'okusiga tukyakulina wali kirese ekyo kireke kigende naye nga kiva ku ki yayine bano nga bamuyisaako Besigye
nga tamulaba nga uli babadde agenda mu court martial n'abuza obugombe bwaki bano bamugamba tibatwala mukwano gwo Besigye ava mu court martial n'agamba sisobola kubanga bampisako Besigye nga sisobola mulaba muntwale banongoosa amaaso ndabe justice ezo zibatadde ku Besigye nzabe maaso ku maaso ne bamulemerako banota nti n'agamba kola appointment ne badokita era bw'atyo musajja wattu n'agenda namulongoosa eriiso era n'akola ki n'akomawo ng'alaba nti alina ebintu ye muntu gw'obadde osinkana n'otamuviirako awo si financial but ebigambo byemunyumya naye n'obanga oli musiru asembayo olina ky'opiikingako ye muntu abadde atalina gw'atya oba oli pulezidenti oba olyani bw'okola ensobi ate abadde asoma amawulire ng'ali up to date gwe tolina ky'osoba mulimba abadde alaba TV jukira alina emizanyo alina golf draft ebyabadde naye nga bw'amala okuzanya emizanyo gyegyo simanyi draft chess nalaba n'emizanyo gya golf egyo mawulire ogamusomera page ku page n'ogamalayo n'atandika amawulire aga TV ng'amanyi ag'oluzungu gonna tegamuyitako so yoyo Dr. Professor George Wilson Kanyeihamba abantu abatulu gwe batamanyi. Thank you so much. Omukulu oyo nga bwogenda yakutya okubuuza nnyo how many of my books do you know? Ne wetotola blessings and joy of being who you are. What have you read in that book? Akati bwoba akwasa title ng'obuzibu obusobola okuba nga ate bw'okujjira ngenda kubanga nzira ewa Mr. Norman Tumuhimbise. For the past years in his late years, mubadde very close with Professor George Wilson Kanyeihamba. Bw'otunuulira gwe nga situation nga bweri, should we say the state ebadde nga emu protecting, has the state feared him, forgotten him, oba it has respected and appreciated him? Byampuna nga ebagamba mu birungi si birungi nga omwana afaananye neighbor nti najagala kusooka kujjukiza bannayuganda some other ebintu bya Kanyeihamba bikusobera nze emyaka gye mmaze naye ate nyumiddwa nnyo n'okusinga ndowooza abawangadde naye obudde bungi either olw'okuba nti yalinga nnyo bize mu makooti n'obwa minisita ne advisor kati nze Katonda agenza okumumpa ng'obudde tubuyina ng'alina obudde obeera ewaka ng'ate nange mbuyina obeera naye so nzijukira waliwo omukyalo omu twali awo ewuwe omukyalo oyo ne bamuwa obwambasada so nno oba essimu yajja tulinaawo I don't remember whether you were there. I don't know whether you were part of that meeting. Naye twaliyo awo ewuwe omukyalo n'agamba sisobola nze president ampisizaamu nnyo amaaso so yagenda mu ggwanga alina okukola obwambasada ko Kanyeihamba agamba that's a very good stand but I hope you not even come back here telling me you see the president threatened me and then I had to take on the appointment. Sadly later that lady took on the appointment. Kanyeihamba nzo gasoko kubira. Didn't I tell you, weren't we here when this woman was lying to me? And you know his word. What happened to these Ugandans? And you would see nti ayagala nnyo kale ate ne bwandi mugambye mbugenda kutwala obwambasada oba ministry. Musobola okuwawukana nawe naye ng'omubulidde mazima sekyamulumanga kumulimba. Era bali bantu babiri who are on record. Era still all these things have happened because bambi musajja batunga ebintu ebisinga surprising nga I think I should use the word kubiroopa nga biroopa wange oba to inform me. Omu yali Amanya Mushega. Amanya Mushega mukwano gwe nnyo kuva dda. They are close friends, very close. Abasoma mawulire nga asanga muna Amanya Mushega bamwadu ba Commissioner Minister of Education. Nankubira. Have you read this article? You look for the newspaper and read. Do you know Amanya Mushega has accepted to be a Commissioner Minister of Education? How do you come and become a junior officer in a ministry that once held as a minister? Nekimunyiza nagamba you come jangu wakati mukubiri. Endayo namukubira. Nasana kunyonyola bya munyonyola nagamba I don't know what happened to Ugandans with their inconsistencies. Omulalo w'okubiri yali Honorable Matembe. Honorable Matembe mukalu I think kana kawedde
yayagala muno okukiikirira abakadde something like yayagala okukiikirira abakadde yazikuwamu nezaaka nagamba jangu tumukubira namunyola byamunyonyola so to say nti yabaddenga muntu atayagala kulimba kale mbuulira mazima gamunyize naye ng'omugambye ekyo kiri ku mutima and I think at a personal level it's something I have learned sometimes bw'oyogera amazima tegeetaaga bulimba bwakubiri but once you lie obulimba obumu one lie calls for a second lie a third lie so before you know it you are in a sequence of lies so nno omuntu omugamba amazima ekintu kimu otoolokoka like waliwo kyoba wejjeeko like you feel so light you have a light heart obyogedde kati wano I think last year bamuyita president yamuyita nga balina bagenda waliwo abantu bali bagala okusiimaawo nankubira esimu nagamba the president invited me I would want that we go together nemu ensonga zange kinasigana nagamba naye this is very right kubanga bwe tugenda ffenna with these crooks in Kampala they will say no man has been bought by the president nagamba kangende nzeka naye ekifaananyi wekirina wekiri nga bamuwadde nga balina awadi gye bamuwaawo what's this gentleman's name Bawa Patience Lwabogo I think Lwabogo and others on mentorship n'ebirala era nava nagamba teyayogera kubanga kyaleka kyalinga nga kagendeere nga bamusinga ya president tayogera nga making sure mutakola ki bamanyi byagenda okumugamba ebyo byokka naye nga bamanyi byagenda omugamba era nga ekimu ku byamukyaya ye kusinza nga byagambanga nti bamugambanga nti ekizibu kye kwogera mazima nti ne president amuyita namugamba kino kikyamu kino kituufu kino kikyamu era nga awana ebyokulabirako nga gamba ye ajja kufa nga tayise mukyala Janet first lady era naawe ensonga lwaki takola ki nagamba oyo honorable Kataha Janet Museveni not first lady era nga yakikanaga okukoppereza kw'abazungu because back in the day abakulembeze bomu America eyo bawasanga olumu babeeranga n'omukazi ali official ne concubines kati bagamba ono ye first nagamba kati bwokyeta ono banga agamba nti olinayo abalala kati this is the first so you have the second and the third era nagamba yajja kufa nga tayisaani Janet kumuwali first lady so nga ye muntu eyakalambiriranga ku mazima ge ajja kugamba kino okikkirize oba okigaana and for some reason nze ng'abadde nga amala obudde bungi naye nti teri bantu bano batakkanya nabo besitirabe ng'abakubira amasimu ng'amugamba kino kikyamu mawo bwe yagenda neyeewaayo n'atunda omwoyo gwe eri DP yampita NRM sorry yankubira n'amukubira Betty Kamya the same things when Betty Kamya offered herself to be taken by NRM banji ngera kugamba kino kikyamu owenye dolo muguno omusango the other petition after togikwatako 2017 the same things so he was a man of his word and I want to believe kiyinza okubeera ekizibu ennyo okufuna omuntu wa courage nga so should we say that he died a disappointed person it's a yes and a no disappointment yeah of course Katonda tuyambe nti abantu bonna bonna betu-interviewings nga baaliko mu nsiko ne bayita gavumenti eno tebeevuma they don't regret having brought it in power naye beevuma let alone what Museveni the betrayal about bibakanyako ne mukulu Museveni n'abaleka naye mu byonna again it is on record now there's no it's not news anymore era ebiyitinga neyo mu nkuubo era parliament yaganye okutwala omubiri gwe ku parliament I think by yesterday it was resolved completely so nekikulaga nti waliwo akasunguyira ako ak'ettumbiiza katalina na mugaso ku musajja mukulu ng'oyo yakolidde eggwanga because constitution eyo 1995 abanga mwana we so ne bwe yandigenzeewo kaawo tebalina kye bafiirwa kubanga era byansi nabo bajja bireka so kumuteekaawo for like 2 hours also eggwanga ne limukungubagira formally kyo kiganye oyogedde constitution yennyini gye bamunenyeza gye bagamba nti yagireka ng'eri very open yadde nga yavangayo olunywe n'agamba nti it was bastardized after but bannayuganda bagimunenyeza okuba nti bagireka ng'eri very open tibalekawo gap ey'okuba nga ate bagikyusakyusa bagiteginya emirundi mingi nnyo nanti tujja kusaba batulaba abaana abafunye obudde basobola okugenda ku page zaffe ne balaba some shows ezeddayo tambuzanga ebibuuzo ebyo ngate as a lawyer nga kugamba a question ekugamba the president shall appoint ministers with approval of parliament that's checks and balances with approval
Farida n'akolanga bw'ati nga yeebuuza ku Arnold. Ayi Farida yeebuuza ku Arnold amugambe genda mu maaso kati obuzibu babone yakikola. No. Because abakukikola mbuno Parliament shall always do this. It means Parliament badde esajja kulanga efutubbala ku cabinet. Naye yateekawo the president shall appoint, let's say, these ministers with approval of Parliament. Era ye mukulu Museveni wakusindikira abantu be gwolina kuteekerawo obuyinza obwa approval. So don't approve. That was his point. Ngera akinyonnyola. Era ekitoyinza kimunenyeza. Any lawyer would say, so as long as waliwo those exceptions bagamba kola kino naye ng'onamaze okukkiriza. So toyinza kukivunaana Kanyeihamba. Kati yo Parliament erina be yali eganya Museveni n'abaleeta n'abateekawo. The question becomes, the answer is no. Teri muntu president gwe yasindise mu Parliament mbu approve so and so era Parliament bwe yagaana Sebaggala Museveni amuleeta. Ani omulala bangi beegobyenga mukulu Museveni teyabaleeta. So temuyinza kimwekwasiza, mulina kwekwasa Parliament yammwe. Ngenda kubanga nzira ewa mukulu Mukose Arnold Anthony nti bw'otunuulira era gye tulimu kati tulimu era eya trending nti ffe mwene ey'amangu mangu nti can we be able okubanga tuleeta bakanyehamba abalala mu era eno gye tulimu naddala mu bukulembeze? Kasanda mu kibuuzo ekyo mbajja okujukiza mukulu Nomani nti nzijukira olunaku lutwalumba Internal Affairs. Watafiire Profesa agenza okufanga akukulumira nga abanja tafiire obukadde 10. Obukadde buno 10 Profesa alina ekiseera kyalwaliramu. Judiciary by then Otafiire yali minister wa Judiciary and Constitutional Affairs awali Honorable Robert Mao. Kati Judiciary ne releasing obukadde 10 nga bwakujjanjaba Profesa. Kati ne bamubika nga n'agamba nti mbesi nnungi. Kati mb'Otafiire n'ajjayo ssente nga munye n'afudde. N'atazituusa n'azirya. Kati Kanyeihamba adde engulu bayimugamba. Era abadde nga lunyenga agamba Otafiire oli mubbi, you a crook, you a thief. Wanziba obukadde 10 era lumu n'agamba Digitalk ne tukalamya tugamba tujjaga n'agamba you have to go. Era okukakana nga tulumbye Internal Affairs Otafiire yagalya mu office. Era ne batukwatamu kaawe Internal Affairs nga bagamba biki but later on Kanyeihamba n'agamba sivo wano nga Digitalk temugitadde kuba batukwata batugalira ku Internal Affairs. Naye tuvaawo nga naye nga bamaze otutta naye n'alyoka akola ki n'alyoka avaawo. So yo Kanyeihamba abadde alemera ku nsonga bwe batukwata wano nga March 10, 2022 yatuuka n'okussa ajje mu kooti ye yatweyimirire omu ku sureties. Naye ekirungi nti bannamateeka bamutegeeza nti abasureties abaliwo bamala. Naye yoyo bw'akkiriza omuntu aba amukkirizamu. Naye bw'ogamba ku breed of Kanyeihambas ndowooza nti buli mulembe guba n'ebyago ebyenjawulo dynamics zikyuka. Tuyinza obutafuna the direct Kanyeihamba but tulina abantu boyinza okugamba nti oba oli awo batandise okukoppa oba okubaako ogegenya ebimu ku bintu Kanyeihamba byazaakola. Nti katugeze mu field y'abannamateeka tulina Aaron Kiiza bw'otunuulira ayinza obutatuukaana ku level because bali bakulya mu generation za njawulo obukulembeze balayi bwa njawulo naye bw'otunuulira kimu ku kye bakkirizza naddala ku nsonga the boldness naddala ku nsonga ey'okuba n'eddembe ly'obuntu olaba nti Aaron Kiiza oba lwakuba nti either yakulirako mu Bakiga Kaŋŋambe but olaba alina ebintu byakola nga bwakkiriza mu ddembe ly'obuntu nti buli muntu alina eddembe okola ABCD. Atakomye okwogera bwogezi, tayogedde bwogezi naye akikoze. Bw'otunuulira abantu nga Ssemakadde ayinza okuba nga alina mistakes ze ng'omuntu because none of us is perfect. Naye bw'otunuulira ebimu ku byazaakola naddala mu nsonga z'amateeka ogamba kyo kikyamu tukikkirizeemu. Olaba nti waliwo ekyo kyakoze eki breed eyo nti balimu element eno olwokuba nti basoma ebitabo bya Kanyeihamba ku university nebitegeera kiki era ategeeza. Bw'otunuulira omuntu nga Malema Biriizi oyinza okumufaultinga naye abali mu legal fraternity bwebasanga mu nkuubo bajja kugamba nti alina byakoze
ebyo nga ffe abamu tetwali bisobodde, but because yasoma ebitabo ebimu ku bya Kanyeihamba n'abitegeera n'amakulu amakusira galimu. Bw'olulira omuntu nga Norman Tumuhimbise nti oyinza okuba bw'atamusemberedde oyinza obutamutegeera, naye ffe abamusemberedde abaddeko naye ebbanga eddene ojja kulaba nti ayinamu element y'amaanyi nnyo ey'omugenzi ono. Abantu bangi nnyo tuyinza kuba tetubamanyi naye nga balina bye bakoze. Ekyenjawulo nti oba oliawo omulembe Kanyeihamba mwe yakulira eddembe lyaliwo ko omuntu asobola okwogera freely. Kati aligenza okusebengera naye Kanyeihamba tebakyasobola mukwata olw'emyaka gye nabagamba mumuleka ayogere. Kati censorship saawa zino oba oliawo yeregulating abantu amunagamba why kale ekyo kikyamu naye kankyogereko themselves. Nti Kanyeihamba we bali mukwatidde abadde akadidde space weshirinkingidde abadde akaddiye nga tukyasobola mukwata nagamba mumuleka ayogere tetuna kyakukola. But waliwo abagezezaako era bakyakutta omumuli. Era nze nsuubira nti oba oliawo nga n'amaloboozi agamu kwago olw'okuba nti empanga teziba mu kiyumba bbiri, nti olw'okuba Kanyeihamba abaddengawo ayinza okuba nga abadde muzibu okulaba amufaanana. Naye kati emyafati nti avuddewo twandiraba another breed of Kanyeihamba kubanga Katonda tasobola kuzikiriza line nezikirira nti wabaawo omusika era nsuba tujja bafuna tujja bala bangi. Well, Mr. Norman, some of us who have known Professor George Wilson Kanyeihamba, we have known him as someone who is very traditional. That means that he should have, or he would have remained ku mainstream media, natajja ku digital era. Olowooza trust eno yavaawo kubanga a trusting a digital media kubanga more partnering and ayeranga about trusting okubanga about his works and all the things that you did for him. Those facts should be spoken out. Professor Kanyeihamba Ngambi had been blacklisted by mainstream and big houses, by the way. And what would hurt him that he would share painfully was when some media some government or media houses or people would say Kanyeihamba is mad. And we'd see him break and he's like, just because I speak truth to power, they brand me mad. They brand him. And once government or any structure brands you that kati eberanga pass egamba temumwa audience. Naye bw'olaba video clips interviews zonna zitubaddenga ne Justice Kanyeihamba for that period. In fact era jakiddamu Digitalk yekyasinze okubeera ne content owa Justice Kanyeihamba omungi ekyo kiri ku record nga tewaliwo yadde statement emu gy'ayogerako nogamba kirabika wano avuddeko. No, he was very sober, very normal, very articulate, with a very sharp memory. Era nga kikimu kyabaddenga yeesimbisa ngagamba my memory, my doctors checked me, they said my memory is like for a young kid. You all remember nga memory, because waliwo interview ezimu ku Obusembyeeyo ze namubuuzanga naye nga mubuuza ne ku bintu nga muvubuka nga kyali yukke katugeze kati abaana badde mu law school bamanyi Lord Denning nga okumwogerako bwogezi n'asooka amunyonyolaga bwe yali ne musomesa we like nenga back in 60s you get nga memory ye ekola nga ebintu byabijjukira bulungi buli kimu. Era in my view nti omuntu bwatyo of such a great memory bwate bwagikwata n'aba because abantu abamu tebagala abantu ba memory bwetyo nti bateera okwerabira. Kati ndozaje abamu bandi musuubidde nti yandibadde ebintu ebimu ku bibakanya ne Museveni abyerabidde kati nga yalaba Museveni byakola bye bituufu. Kati ekyamuleetera obuzibu okubanga abajjukiza gamba kino kikyamu kino kikyamu kino kikyamu. Not once or twice, because he has written these things and spoken about them. And I will remind you of an incident where he said when he was Minister of Justice and Constitutional Affairs and also doubling as Attorney General, because back in the day ministry yabiranga ministry mu ne bakanya ne mukulu Museveni nti okukwata omuntu ali ku level ya cabinet minister, permanent secretary,
Attorney General oba ayina okuba okusooka ne bamubuulira lwaki bagenda bakwata approving or otherwise aba yakafuluma eggwanga musajja mukulu n'akwata Andrew Kayiira n'akwata Moses ali ono yennyini ono kati ono afuuse ensonga ne Omar Atubo n'abayiwa munda bwe yakomawo n'amugamba kye twakkaanyaako si kyokoze n'amugamba yamuresigning Kulu Museveni as usual took it on sarcastically joking yagamba George don't mind we shall sort this namwa conditions namugamba abate era ne babata so such a person nga ye bw'aba asibidde ku kigambo kye my dear tokimugjaako era ye ageze okufanga era agamba ekimu kyamuleetera obuzibu ye ruling ya 2006 elections when Dr. Besigye petitioned the court ngagala banalifying eki akalulu era n'ekyalo ekimuluma byali bintu bibiri bantu kugamba mbwe yagamba mu Besigye wangula akalulu era ne Besigye batula bwe yagamba saagamba muno wawangula akalulu nagamba akalulu kalimu ki kalimu emivuyo kali kakuddamu and those are two different things neba reporters n'abantu eggwanga ine ngeje badde recording ebintu ye yali yagamba saayina tewali bujulizi Besigye bwe yaleeta mu yawangula akalulu naye obujulizi bwe yaleeta bwali bumala okulaga nti n'akalulu kaliko nnyo kuddibwamu kalimu emivuyo era ng'ekyo kyo nga kyasimbako amaanyi agamba kyekino n'ekyali kyamunyizanga bannamateeka final abafuuka balamuzi mu Supreme Court obutayawula ruling ne giving out the findings eza such an electoral petition ng'era yagamba olunaku presidential candidates lwe beewandiisa gwe nga Supreme Court judge omanya nti essaawa yonna luli bwawula omusango bali guleeta mu kooti so otandika okulaba sequence of events from nominations ebirala n'agamba omusajja gwe mulabye nga bamugyamu n'engatto sure do you need bweyagala kuleetera bujulizi bulaga bunno amuli ati bamugyamu engatto because these are findings because they are you compile not a ruling you compile make findings and then you come up with your findings in the form of a report so should we say that he trusted your space not because inti mwaine chenjawulo but because he was blacklisted Mozilla media zendala it was both he trusted our space because being the team leader here ngamanyi he had read about my consistency and my book in particular back in the day that book Unsowing the Mustard Seed kati awo because olaba building obwesigwa it's a process ate nga shows affe zibeera live comments ozimusomera nga bwezizze ate nga tetutiisa bwatiisibwa ngeri olumu ababuuza tabatiisizza omugamba wadde okutiisatiisa okutonotono katukole so n'alaba nga alina ttiimu gye yeesiga n'ekyokubiri he was very easy and flexible to adjust n'ategeera mu social media etambula viral than mainstream era nga n'ebigambo kayini nga bimanyi musajja mukoni nga ebyogera social media what is social media today ngagala updates about what was on social media era nga waba wakantu aka trending nga mwala wakamubuulidde nga have you seen this story on social media find out whether it is true like that so it was a two-way traffic nti yesiga timu nti eno timu yaffe timu kabiriti nga Samu gentleman Samuel on media house who says timu kabiriti ngamanyi tetisibwa era ne batuyoola ne batwala ebintu byaffe kyamuluma nnyo nga yeera amanyi ate nga kituufu nti twayoolebwa lwa kwogera mazima ate ng'ekyo kyokka kitagamba muno baakwedirwa mazima ng'ajja kuyirawo mubiri okay tumanyi professor batubadde tumanyi professor George Wilson Kanyeihamba ng'omuntu abadde very blunt nga ebintu abyogeranga bwe biri and very fearless bwenga abadde omuntu hostinga mu these episodes has there been a time where hostinga nolaba nti this today he has crossed the line oba like ayogedde n'asukka ebyama abijjeeyo and you felt a little threatened or something I think ebimu bya bulijjo I will not forget I think like 3 also incidents olwo yagamba mbu yali ajjukira Anita nga muddugavu mukati muzungu and it was true but you feel like no this man sebo naye akuyisaamu eggaali ng'omuvubuka omulungi ominaga olwo yalumbaga naawo maawo Nobert Mao nagamba kyeyomani mwana tu eyo tayita kyagikutte ye ngagamba this kyeyomani ngaye mukubi wa kyeyo n'omulala yali mpuuga naye yamuyisaamu kegana agamba resigning back in the day nga of course nga bagamba baproposing
some amendment bwe bityo. Of course ne olunaku yagamba muno Kyagulanyi's decision okujja omusango mu court, it was an error both in law and in fact it was uncalled for. Yandide said to him, yandide said those crooks in the Supreme Court bo beeswazi neti yabawa room kweswaza kati ye ate ne yeeswaza n'akuteeka mu koti y'abantu n'agamba koti y'abantu yeetuulawa naye yali agala kutuula mu koti y'abantu naye musajja mukulu yafudde ku maani nga tunategeera koti weetuula. Maybe we should have been there. So there are those incidents bingi like nyingi zitwayinza kujjukira one offhead naye as we move along maybe we shall have so many episodes to remember his legacy and share some of, and also asking the team okunoonya those catchy discussions ziteekeyo. Mpozi n'akalala bagenda okusinkana Dr. Besigye era courtesy of us as an organization. When we took Dr. Besigye to his home, Dr. Besigye and him shared and said they had spent 20 years without meeting one-on-one and having a talk. As in 20 years. And so it was with Dr. Naweso, and so it was with the Honorable Yona Kanyomozi. Unfortunately, all now those three are gone. Now the only icon we have is Dr. Besigye that is still alive. So you see that the Digitalk itself was a bridge between such elderly people or countrymen and young people, because when we would make them meet, it would be very wonderful discussion. In fact, to say also, ye musajja mukulu gwe nayigirako butya the Banyarwanda question came into the constitution, and it was very exciting. I wish that team here would, I think, sometime to come. I understand mwazanye that show. I think wamujemo clip some of them mujizanye. It was a very, very insightful discussion on how the Banyarwanda, some did not want to be called by Tutsi or Abahutu, neberimbika mubafumbira abala nebagamba kufatuyita Banyarwanda. It was a long discussion with Frank Gashumba, with Justice Kanyeihamba, a very wonderful one. So, being Tumuhimbise, we pray that such dictionaries, we take advantage of opening the pages therein. Okay, Mr. Arnold, do you remember any of air discussions that you had with Professor George Wilson Kanyeihamba that shaped your work or even how you think or how you see things? Yes, Professor Kanyeihamba, nzijukira olunaku lweyambuuza, apart from a journalist, how will the world remember you? Nemugamba, I'm a human rights activist and defender. Nangamba, very good. Nangamba, now, let me teach you something. Era okuva kwolwo perception yange nekyuka, because ffe ebisinga ffe bannamawulire tuba twefuula mbu nze I'm always neutral. Simanyi sina kwogera ku nsonga zinyigiriza ggwanga nze munnamawulire. Nangamba, era yansomesa ekigambo okuba nti a journalist is not supposed to be an activist. Nangamba nti awulira bannamawulire bagamba bw'obaako kyoyogera mb'ofuuse activist. Nangamba nti buli muntu yenna is an activist. Nangamba era bw'owulira munnamawulire akugamba nti is not an activist, nangamba is a fool. Ekigambo kyakozesa. Nangamba nti mulina kye muyita beat mawulire. Nemugamba yes. Nangamba bw'okera ku makya n'ogamba nti ogera kavalinga environment, oba osazeewo n'ogamba nti wa environmental activist. Bw'ogamba nti ogenda ku politics, manya you are a political activist. Bw'ogamba nti ogenze mu kooti, you are a court activist. Nangamba nti olunaku lwandeka okuwulira nti bw'okola story n'ogenda mu field n'owulira obusungu nga waliwo ensonga ekukutteko n'ogiwanika naye owulira muli obusungu, manya munda mu ggwe mulimu ye activist akukutteko. Nangamba mukomye okulowooza nti muli neutral. Nambuuza temulonda? Nangamba tulonda. Nangamba olonda ani? Nangamba man is a candidate. Nagamba lwaki oba olonda nga oli munnamawulire. Nangamba emya fact nti ogenze n'olonda. Ekyo kakyoka kikumala okuba nti you a politician. Ekyo nangamba nti ekikufuula professional kwe kuba nti olina kyokkirizaamu. Nti nkumanyi bulungi nti Mumbejja for example wa NUP. Naye bw'okyaza wa NUP wano omuteeka ku nninga.
noteekamu feelings zo n'obwagazi bwena mu NUP Yeah. noteeka abakulembeze ba NUP ku nninga n'aŋŋamba ekyo ekikufuula omuntu ali professional n'aŋŋamba bw'oba oli mulamuzi for example ngaffe ng'owagira omuntu gwakuletera mu maaso go ng'owulira namu ka feeling naye eyo independence n'omusalira omusango nga yakoze ekituufu yaziza omusango gwo n'omusalira omusango ng'ojje mu kalya ak'omukwano ng'wasazewo n'ogamba nti sijja kuguvaamu njalasigala nga ndi independent n'osala omusango mu butuufu bwagwo gye bayita professionalism n'aŋŋamba toddangamu kuwoza era towoozanga mbu simanyi oli neutral towoozanga mbu simanyi toli activist n'aŋŋamba any journalist that calls himself a journalist who is not an activist is a fool. So ekyo nekyongera okunyikiriza because bannange bwe tukola nabo mu mawulire nga bw'ovaayo n'oyogera ku binyigiriza banno n'agamba ye kati activist takyali mu mawulire kati okuva yaŋŋamba ebintu ebyo byanzizaamu amaanyi n'otandika okweyanjula mu bannange nti ndi munamawulire omulwanyizi w'eddembe ly'abannamawulire bannabyabufuzi n'abantu bonna because naye nsali omusanga ntena okuba ngamba bajja kunsalira bajja kunjajinga but emye fact nti nakyava mu muntu who is a moving a legal and law encyclopedia nawulira nga nze mpewuse era nga dissatisfied so ekyo kyo kyanyamba nnyo okunshapinga n'okuba nti olwaliro njogera ku nsonga bwe ziri nga sitidde because yaŋŋamba nti ebiseera ebisinga mwe diri omwogerako diri omwendowooza mwenga temuli bannayuganda kusa tuli bannayuganda n'aŋŋamba gwe nga munnayuganda ddi weyogera ne mubuuza gwe nga omulamuzi ddi weyogera n'agamba nze omulamuzi mu judgment zange because I give opinions nawe ntuka neŋŋamba nga mmaze okuvayo ruling zange byonna byempandisa ntooka opinion n'agamba naawe olina eddembe okuwa opinion yo kuba oli munnayuganda ng'ogyeko ekikufuga mu mawulire naye naawe olina ekikunyiga ng'omuntu omunnayuganda so ekyo kyanyamba nnyo era kinshapinga. Tugenda kubanga ate tumaliza show yaffe ey'olunaku lwaleero naye nga tumaliza Mr. Norman twalabanga nnyo professor ng'agamba nti the constitution was damaged beyond repair kati nga tugenda mu kalulu ka 2026 olowooza nti statement ye gye yakozesanga ntuufu era bwe tunaakafuluma singa wabeerayo omukulembeze omulala ajja tetusobola kubanga ate constitution tulina engeri gye tugitereezaamuko okulaba nti ate it is for the people not for the leaders abaagala okubanga basigala mu buyinza. Maybe Katonda nnyo to tap into Arnold's submission about professionalism and curiosity. Professor Kanyeihamba afudde alina omusango ogumulumiriza ennyo era nagumubuuzaako sometime interview on whether in his line of duty he ever regrets making some decision. N'ayogera mu pano ye eya Supreme Court waliwo omuntu gwe bavunaana omusango gw'obutemu ne bagumusingisa naye ngeri omutali curious bwe yakumayo waka nga fayiro byenazo era efayiro amushuwa ekyali ewowe naddamu kugisoma buto nga waliwo specific pages ze yasoma olukwakwayo nga bino nno byaliko obujulizi bw'engatto ng'eriko ettaka n'ebirala nga waliwo bireese nga bagamba n'ezo engoye mbuzaalizo oyo omuntu bali baleese mu kooti bwe yatemula kyokka ate nga ripooti ya laboratory ya gavumenti ekeberera ebintu ebityo engatto ettaka like ng'egamba si bya muntu gwali baleese in fact ne family ye because I think bali oba n'abaana be musajja n'abaana be bwe bityo nga beyo mubende nga basibi nga ku ruling omu ku baawa ruling yali Kanyeihamba of course ne pano ye nga basalidde okusibwa amayisa bwe yakizuula n'akonvininga tiimu n'agigamba twakoze ensobi eno family teyaza musango guno Koba nne yagamba George ebinawe byawedde n'agamba nedda n'awandikira president n'amusaba appointment amusinka n'amugambe Magerika amaze okuwa ruling because kateeka tebakkiriza kukyusa musango ogwo yejjeereze bano abaana abapadoninge sadly of course kati bakayiddeyo era afudde tebabatanga and shows nti ye muntu ngaddamu ne yeefumiitiriza nakoze decision eno yabadde ntuufu. Back to your question of the constitution, I have shared just like you know professor he would say I would prove to all of us nga balina constitution eyabwe gye bakola 95
neeno gye batambulanga ne rubber nga buli muntu wayagalidde wagisangulira naye ng'era akizza eri bannayuganda nti much as bino bibaddewo ye still akyakalambira mbu there is power amongst citizens era nga kyekyokwekwaasa agamba no ne Museveni bwe mwewaayo ennyo musobola okukola bintu ne mubyekyusiza mwenga mmwe kubanga tukyalina kyakukyusamu kati babikyusa naye you can still overwhelmingly campaign or work towards civic education and educating people ne bakyusa the status quo so nga yeera kyovola abadde nga agamba nze ne ku myaka gyange nasimba mu layini ku kagaali nga bwagamba nalonda Kyagulanyi mukalulu kano akawedde nagamba abantu bameka bannange abali mu retirement oba abazeeyi abalina that courage so nga agamba bannayuganda beetaaga okwogereza rather to participate in this entire process and also nga teyeerabira quality y'abantu emisindika mu parliament so by and large even when he has passed on abadde nga akyalina essuubi nti ebintu kyasobola okukyuka naye ngeri ekimuluma ennyo nti banne ab'emyaka egyo ng'ayagala nnyo bawumule bawe amagezi ku migi emito egirinaba giri mu kulembeze gw'enga osanga ekyo kiri mu coming at realization after he has left because twalabye ba ministers bangi nnyo nga baba bakubye akalulu ate nga munaye baleese abantu abato naye nga tumaliza show yaffe how do you want Professor to be remembered? Nze abantu abasoma amateeka okusingira ddala beba balina okutwala his legacy mu maaso through working together and supporting the foundation where needed be ne government kati surprisingly omwaka ogujja bayinza omuwa medal shockingly and surprisingly yenkola ya musajja mukulu batera okukola era gwerinda kati kaafudde bagenda jimuwa naye ate tukyakubiriza bannayuganda abali mu in charge mukulu Museveni ne tiimu ye nti abasajja ngaabo nga bakyali balamu it is imperative of us to award them reward and award them abaana ab'emyaka gyaffe abantu b'emyaka gyaffe n'abalala it is fair enough nti abantu bonna boosobodde bawe ebimuli ebyo nga bakyasobola bikwatako nga bakyasobola to smell and get the scent of the flowers that we give them era n'olw'ensonga eyo tewabawo omuntu asuubira mu nja kuteeka ebimuli ku Kofi Kanyeihamba kwange ebimuli byange nabimuwa sigumusa ebiri ebimuli biramu nga si bya plastic n'abi-inhalinga n'abiwunyirizaako n'ategeera butya bwe bikola ki so saagala kubeera mu ttiimu yaabo abagenda okwetika bibbankweti yeye nga beekabye obuziga obwaggoonya no oba osobodde okuwa omuntu ebimuli bimuwe nga mulamu ne bwafa ne bw'otamuziika kyo kiri omwoyo gwe beera gumanyi nti wamwagala. Arnold Mukose Anthony, bwe bakugamba describing a professor in one word, how would you describe him? Kiba kizibu, but Professor Kanyeihamba was a truthful and realist person. Kyakkirizaamu bakikkirizamu, kyatagala aba takyagala. Era literature we yeeyogerera era ndowooza ligaseye ejja kusigalawo emirembe n'emirembe kubanga alese awandiise tetulina kyemubanja kubanga obulamu bwe in and out if you take time nosoma literature we ojja kubanga otegeera Kanyeihamba kuba bingi nnyo tetumwogeddeeko Kanyeihamba tayogeddwako enesaawa emu tulina kyetumwogeddeko Kanyeihamba kuba kirungi kyeyogerako then ekirala okwongeza ku mukulu Norman kyayogedde nti abantu baagale because ina abantu bembalenda ku mitimbagano nga batwitinga bagira ki naye nga Norman abadde ababeerako nnyo nga okay bali minywanyi gye nga Norman abeerako bannange Professor yombera bwetu bannange mukole bwe buti bannange naamu ne basuubiza ebisuubizo ebitaatuukira okusolwale naye nga bakoze tweets bakoze posts empanvu bweziti naye nga mu bulamu wadde babutikinga linda speeches zaabwe ku lwokunanga baziika nkugambe bangi bw'olaba lisiti yaabwe nga ne inbox messages balina ng'abamu tebaddangamu naye olwababikidde be basoose okuddamu so nti abantu bala magoma bavugirayo like twagala nnyo omufu okusinga omulamu nze mumbejja tekingasa nze okujja ku ntaanaayo
nkwate essanda lya mitwalo 23 naye nga mu ddwaliro w'obadde ng'obadde oyagala 15 okufuna ekyokulya nga mbadde sizikuwa mba munanfuusa bamukuusa. So kyampadde ekyokuyiga nti omuntu ekintu kyafunye mu bulamu kyekisinga okuba ekyomugaso, kubanga abantu bano Kanyeihamba abekubanga bagendayo ne bamulako olabika tebalina kyamuwadde naye mugamba Professor quick recovery obulya ku mutima yaligenze musanyufu naye abamu yagenze abakikidde ensingo ng'agamba nono gundi. Karuwa yava Nairobi najja wano nga alina busy schedule n'akyalira Professor Kanyeihamba mu ddwaliro. Tuyina kurukusi nga abadde ng'aziyita nga zikolera Kinyana Mpindi no mistake to them. Nabo basobola nakasero so abalabi baffe omulungi tukwebaza ina gyotandikidde okutuusa wano. Okiwamba abantu kikyagenda maaso eriyo omukulembeze wa ekibiina omwali Federal Alliance omukulu bamuyita Lujja bamuwambidde ku airport nga azze okuziika muganda we nayegako ne family katono nyawo n'agamba siyo teyenina kuva ku tebanaddamu kumanya waali. So family when was that? I think it was Thursday Friday last week naye n'okusolwaliro family egezaawo okunoonya wonna tebamanyi waali security emwegaana naye nga temukusooka yakkiriza nti bamulina ne bagamba n'abogaana nti mugende ono mumuleke ajja kujja n'okutuusa olwaleero tebaddanga mumulaba. So family yeekubira enduulu egamba nti omuntu waabwe tebamulaba. So ndowooza abakwatibwako omuntu abanga alina omusango atwaliyo mu kkooti avunaanibwe ne family etegere nti ono omuntu bw'ati ali mu focus family ya Jamili Mukulu tena kyeyemulugunya bamanyi nti ali mu kkooti avunaanibwa. So n'abantu abalabi bonna kyebaagala era n'eggwanga bwe badde betambula naye nga mbadde balaba nnyo mwebale ddala okutambula naffe okuva gyotandikidde okutuusa mukadde kano. Mr. Numan, your last remarks. Remarks just abantu abali mu opposition ne mu government kwekuba mutima nti bino byonna ne bonakola otya noba nezika bangali 10 time esobola ejja kutuuka oli wekaawo nga tolina like fact Kanyeihamba yangambako mbuno omufu ku nnyonyi bawandikako goods of no value kyebawandika ku box ereeta omulambo so tolina value bwe bagamba ne bakola bati ekyo kibox. So to say it is to preach ubuntu humanity which is very important. Bw'obanga oli mukulembeze obanga oli mu opposition nga nawe obonoonya as simple as that. Abatulaba mwebale nnyo tulaba. Mwebale nnyo abatambudde naffe okuva wali wetandikidde ku ssaawa 2 ez'okumakya ate paka neetonzikidde show yaffe. Nsuubira nti mu bakulu bye boogedde ate gwe munange ogyemu ekyokuyiga. Tubadde waneno nga rememberinga ate nga honoringa legacy ya the late Professor George Wilson Kanyeihamba. Yadde nga tutandikiddeko mu byobufuzi. It is very hard to have politicians in the studios and you just don't talk about politics because kyekintu ekirwaninga ensi yaffe. Njaga kubaagaliza olunaku olungi ate tujja kusinkanawo olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya. Very good morning, have yourself a good day. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.